Tulina ennyonta y'okusisinkananga Ssaabasajja Kabaka oba olyawo n'amakula ne tugaleetanga buli lwe tumusisinkananga. Nange munansonyiwa neegatse ku ttiimu Kabaka aluwa nange kati njagala kumulabako. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Sajja Kabaka wa Buganda ali atya? Ssaabasajja Kabaka gy'ali ayongera okuba obulungi. Nabagamba mu mwezi ogw'okunanga 6 nafulumya ekiwandiiko ky'amawulire nayogerako eri ab'amawulire nti Ssaabasajja ali bweru, yali ali Bulaaya eyo agenza okulaba abasawo be nga baagala ababeere kumpi. Ate nno kati mwamulabye nga aliko Namibia eyo. If you are in any position of leadership, you have to think about ordinary citizens of Uganda. It doesn't cost a lot to be humble. The word sorry is very small word, but it means a lot. Gwe muganda wange agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera, njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno tugiwulirize n'obukkakkamu. Njagala ogenda mu maaso n'okubeera nga nkutegeeza nti nga bw'owulidde ebigambo by'omukulu Charles Peter Mayiga nga bamubuuza ku mbeera ya Ssaabasajja bw'ali nga bw'agenze mu maaso n'otutegeeza. Naye waliwo ebigambo bya Honorable Luta Maguzinga agamba nti you need to be humble in whatever office gy'oba olimu. Ebigambo ebyo nno bikulu. Wabula vidiyo gye nkutegekedde olwaleero ekituufu kiri nti ekwasaamu ennaku. Omu by the way akulira abakuumi ba Kabaka yagenze maaso n'okubeera nga abula ago nno ge mawulire genfuna. Kaakati ebyama ebyekusifu bye ngenze maaso n'okubeera nga nkuleetera nkusaba ekintu kimu, tovaawo nka nkwe vidiyo eno wabula ow'omutima omunafu bambi weesibe 2 oba nga tosobodde scrollinga weeyongereyo kuba eno yo ejja kumenya omutima. N'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nga bw'eri enkola yaffe nkusaba vidiyo eno sooka ogimpere like etambulire ddala etuuke kwoyo gwandyagadde agende maaso n'okubeera nga agifuna. Ate era mu ngeri y'emu naawe atana subscribinga nkusaba bambi subscribinga. N'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nkusaba mukwano subscribinga ate tweyongereyo. Nzikiriza nkwanjulire Sheikh Ashraf Demba omusomi w'eddwa nti wali okubeera nga akujjanjaba ebyo ebikufuukidde ebizibu mukubireko okusimu ku screen esembeyo 11 awo eri yawo. Kakati wano wennyini njagala tutandikire wano. Jjukira nti byenkuleetedde bingi mwe muli ne igigi betkamya okubeera nga agenda bitebya Bungereza ekyayongera envumbo ku banene baakuno. Naye nzikiriza tutandikire wano olunaku olwaleero. Nze ekyebisanja sikimanyangako wano mu Bwakabaka. Naye ndowooza Oweekitiibwa Walusimbi bwe yakwasibwa Ddamula mu kwogera ku okwasooka nga Katikkiro mu lukiiko, ndowooza gwali mwezi gwa 28 n'agamba nti nze ngenda kulamulirako Kabaka Obuganda ekisanja kya myaka 4. Oweekitiibwa Walusimbi bw'atyo bwe yayogera mu kwogera ku okwasookera nga Katikkiro. Era nzijukira bulungi. Kati abantu ne balowooza nti ndowooza obwa Katikkiro bulina ebisanja, naye nze sibirabangako kubanga nga bwe nkugambye Oweekitiibwa Mayanja Nkanje yalina Ddamula mumukwasa mu 64 n'abeera naye Obwakabaka ne buvaawo, Obwakabaka ne buddawo. Kaakati Kabaka ndowooza yalina Kabaka Mutebi yalina ensonga kwe yasimbira nti amukomyewo Ddamula mu lubiri n'amuzaayo. Oweekitiibwa Mulwanyamuli yakwasibwa Ddamula mu Julaayi 1994. Ddamula n'amuzaayo mu Desemba 2005. Engeri gy'okuttemu ensonga oba oli awo osobola n'okukwata enkasi y'eggwanga Uganda ntegeeza nga pulezidenti w'eggwanga. Wali olabye wali ofunye abakigamba abantu babyogera nnyo naye oyagala kweraliikiriza abantu bangi. Era okirina ekirowoozo ekyo ekibuuzo kyeraliikiriza abantu bangi. Bwe bakimbuuza abantu beeraliikira naye wayogenzeko ku buko. Nagendayiko. Bw'ogenda ku buko bakuwa oluwombo. Naddala bano abaka abalira mu nnyumba babawa oluwombo. Kyabulabe nnyo ku buko nga bakuwadde oluwombo olulwo
balusumuludde n'otandika okulingiza olwamuliraanwa kakati Kabaka yampa obuvunanyizibwa buno bwana ngamba nti nno komyawo ddamula tunaalaba ekinadako ababadde bagamba nti omusajja ono Katikkiro lwaki yeesiba ennyo ku kyokukubiriza abantu nti bannange muve mu byobufuzi muve ku byobufuzi ensonga yaki ndowooza ensonga mugitegedde naye yennyini ng'omuntu alina interests mu byobufuzi naye Mukama Katonda era aliko saidi wagambira nti singa mba ntadde eddamula ey'obwakatikkiro eno nandigenda mu maaso n'okubeera nga neesimbawo ku ntebe y'obukulembeze. Njagala kano mukawulirize n'obwekkaanya Madamu Teacher Honorable Betty Nambooze ayina kayogera wano naye nkusaba kawulirize n'obwekkaanya wabula njagala okujjukiza nti video gimpereka like mukwano sharinga commentinga wamma ggwe Uganda butya bw'ogiraba etambula. Yayita omusajja omukubi w'obufaananyi n'amugamba musajja njagala ogenda onkubira obufaananyi obw'abaana ba P7 kooli nti bwa 2,000 ko eri kale n'agenda n'agamba omusomesa nti genda ogamba abaana enkya bajja n'5,000 ez'obufaananyi ayongeddeko 3. omusomesa n'agenda n'agamba abaana nti enkya muleeta siringi 7,500 ez'obufaananyi akaana ne kagenda kagamba kitaawe waako nti batutumye omutwalo kagamba maama nti batutumye omutwalo gumu ogw'obufaananyi maama n'agamba taata nti bantumye omutwalo gumu n'ekitundu ogw'obufaananyi taata n'agenda ku mulimu n'agamba mukama we nti mukama wange njagala kunfunirayo ku ssente omwana wange bamutumye emitwalo 3 egy'obufaananyi ne mukama we n'amugamba nti tewali buzibu ngenda zikuwa singa osayininga wano nti nkuwadde 5. naye oli Headmaster bwe yawa oli 2,000 oluvannyuma sente zaavaayo okuva ku 5 buli omu n'agenda ng'ajjako ezize naye ne gwe baawa 2,000 naye yabula obufaananyi ne bubula naye teyadde yonno ye Uganda gye tugenda mu maaso n'okubeera nga tutambuliramu gwe abadde agyebuuza oba Uganda ki gye tulimu wabula njagala nkutegeeza nti ate ebya IGG oba tumuyite kaliisoliiso wa gavumenti ebibya si birungi ku saidi zeeyo nkugambye ono ssaawa yonna yandibeera nga abitebya okubeera nga ate naye ateekebwako envumbo eggwanga lya Bungereza n'amawanga amalala nga kye baakola ku sipiika Anita Among muganda wange bino eno nkugambye bikwate n'obwekkaanya n'obukkakkamu bw'ekika ekya waggulu video eno nkusaba sooka ogimpere like commentinga sharinga gwe subscribing edda munywanyi weebale atanaba subscribinga naawe genda maaso n'okubeera nga osubscribinga omukwano agamba ati Arina Case weebale kubeera nga ogoberera akuume kati nno nzikiriza wamma nkuwe video eno tweyongereyo. The IGG's office had started so well by saying we must now begin with the lifestyle audit. You drive a car of 500 million, you sleep in a house of 220 billion, you have bought a land of 2 billion, you wear suits of 10 million, you earn a salary of 2 million shillings. Where do you get all this money? And you heard the president in Kororo, he said, leave my people. As long as they are constructing those buildings and the hotels in Uganda, don't ask them where they get money from. You see, the office had the officers in the Betty Kami and the colleagues had started so well, but they were demoralized by His Excellency the President. Ebyo nno awo Uganda wegenze maaso n'okubeera ng'etuuka naye Mukama Katonda okubeera nga omukulembeze ate yagenda maaso n'okubeera ng'abikkirira abali b'enguzi n'obulyake kati buba bunaggwa obutya mu ggwanga lyattu Uganda. Mzee Mankonge and that group. If you are not satisfied with the way the party is running, you do not conduct a coup or you do not attempt a coup. Why it is not possible to conduct a coup is that this is a registered legal entity. There are procedures and processes you must go through, which they are not able to go through. So whenever they run out of money, they want to come and arm twist the party to give them money. They are members in this party. They have not been expelled. They are leaders in this party. Nobody has taken away their officers, their respective officers.
For us as members, we respect them. It is up to them. If they want to resign from the leadership that they received at the last delegates conference, ebyo ebyakibalama n'ennuku nga bikyagenda mu maaso awo nno bwe biri bonno baseggona bagamba nti amunywanyi bebiba ebibyo ng'oli bw'otyo ate ffe tusobola okubeera nga twekwatiramu kakati nno tanga odawe ono nno munna NRM lukulwe era afiirawo ajjeemu n'engatto mu studio ne yeekalakaasa ng'agamba nti togenzangako okunkyaza n'abantu ab'ekikula bwe kiti. Elitism, which is killing us here. Elitism. A member of parliament comes to NBS and starts questioning the workings of parliament, and he has never raised the minority report. A member of parliament. You have the honor and obligation to say, my people of Bukoto, I think are not well represented here on this issue you want us to pass. As we take a break, Honorable Silvamala, is it time for legislators to stand with their own? And do you stand with the speaker yourself? For me, I rarely want to debate Shallow. Him being a doctor. No, I can't stand that. Him being a doctor. Excuse me, moderator. I'm sorry. If you invited me here, I rarely. You know I'm not Shallow. Yeah. I'm saying I rarely debate. You don't Shallow. want to debate Shallow. Why Shallow? I said I. I don't even qualify to be a member of parliament. No, I said I rarely debate Shallow. I make parliamentarians. I said. Ndowooza ensi ogiraba nga bwe bigenda maaso n'okubeera nga bitambula kakati nno Honorable Rutamaguze Ssemakula aliko obubaka bwawa eri abakulembeze bonna awamu nga takutuddeemu ani era waaludda ki. As Ugandans, we should work better for this country. If you are in any position of leadership, you have to think about ordinary citizens of Uganda. It doesn't cost a lot to be humble. The word sorry is very small word, but it means a lot. In case you caught in any mistake, the word sorry is very small, but it means a lot. Even if you explain and explain days and days, wrong is wrong. You can castigate, you can accuse, you can do whatever you do, but wrong is wrong and right is right, no matter the color you put it. So as a member of parliament, I want to appeal to the public. As long as I'm in public office, I am accountable to every coin I spend. I am accountable to every statement I make, as long as I'm in public office. And I call upon the public to put trust in us. Not all of us behave the way you see some members do behave. At least there are those who are still upholding their rightful morals, and they can be good leaders of this country. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter which political party you belong to. Honorable Rutamaguze Ssemakula avudde mu mbeera n'alumba bassekigwanyizi ate bo abeefuula okuba nga mattu baatuuka tebakyetaaga kubeerako kye babagamba. Kakati nno olunaku olwaleero Gashumba Frank akulembeddemu guruupu ya banne abavandimwe oba be tuyinza okuyita Abanyarwanda n'agenda mu maaso n'okubeera nga abatwala mu paalamenti nga bo bagamba nti bavoolwa mu nsi muno batwalibwa nga abatali bannayuganda. Neno ffe tukkiririza mu Uganda ekubya ensi ey'abantu abamu ate era obutasosola yadde mu mawanga nga Buganda bw'erinnya ffe y'amawanga amalala nti n'abajja okuva mu myaka gy'ekinaana bagenda mu maaso n'okubeera nga baanirizibwa wano eno mu Buganda. Kaakati nno biibino nga bwe bigenze mu maaso n'okutambula. Some of the members seated here, yes, they have physical national IDs, but at the NIRA center, they are deactivated. You carry national ID. The moment you enter a bank, the bank will refer you to NIRA. You have the hard copy, but the soft copy, zero. You enter an MTN outlet, you want to make this an additional SIM card, they will refer you to NIRA. Unfortunately, you have to go to NIRA. The moment you go to NIRA, they will tell you you are not a Ugandan. You will give them all the evidence to prove that you are Ugandan 100%. They will tell you, give us 2 months, give us 6 months, a year or two, meaning for the last 2 years there is no work done. Mr. Chairman, sir, as we are seated here, we have relatives, we have friends who are stranded in the Middle East. Their passports expired, but they cannot be renewed. The only crime they committed, they are in Rwanda.
No, they are Ugandan passports. All the passports. Uganda. When you were seated here, you were talking to certified Ugandans. The people I'm speaking for, these are Ugandans who are holding all the passports. You know, immigration is changing to new passports. So they cannot even travel back to Uganda. And those who travel to Uganda, who have running contracts in Europe or in the Middle East, those officials refuse renewing their passports, saying they're not Ugandans. So before coming before you, we've been to all offices. The last meeting we had it with General Gedio Dong, who was the Minister of Internal Affairs. And he told us this is something you can easily solve. How? If my junior officers are doubting that you are not a Ugandan, we need a letter from the LOC. An LOC official should stamp on it. GISO, DISO, RDC, and the LOC file chairman to confirm that he is a Ugandan. Our people go through the entire process. At the end of the day, they are told, go and naturalize. Basically, you are not a Ugandan, you have to buy citizenship. And they are told to go into the same process that denied them a passport. So this is something, it disturbs me. 60 years of independence, we even still look at ourselves based on tribes. It disturbs me. If I was an MP, I would even recommend, why would we have tribes in our constitution? For example, if I put a case at CPS, you have to ask for my tribe. And I wonder, how does my tribe relate to the case? Again, about Munyarwanda, why we need a Munyarwanda there. Chairman, take it from me. Every tribe in Uganda has a representative there. Every tribe. The moment a Muganda applies for a passport, they will bring a Muganda to interview you to prove that you are a Muganda. But a Munyarwanda like me, born in Masaka, they will bring a Mufumbira from Chisoro, who does not even know the politics of Uganda. That's why we are praying that we too have a representative there. This is not a public. This is not you refer to senior citizen Kamuhangere. You are very right. If I'm applying for a job as a PS or a commissioner, you don't need to know my tribe. But every tribe in Uganda is represented there. And Mr. Chairman, the level of discrimination and immigration is unbelievable. They have reached to the extent of just looking at you, you go back to Rwanda. That's how they have become the law. After where they hide, you can only be a Ugandan if you belong to one ethnic group that existed in Uganda before 1926. That's the law. That's the law. Now they are changing it. You have to prove that your family was in Uganda, not your ethnic group. You talked about that elections we vote. Sir, Mr. Chairman, it disturbs me. My father voted for Benny Chiwanuka. My mother has been voting every election in Uganda. For me, I gave up voting. I no longer vote. I see. Frank Gashumba ne Banyarwanda banne bakombye kweriba ne bagamba nti waneno we batuuse bagenda gena maaso n'okubeera nga balemerako teregenda maaso n'okubeera nga bagusuula mu guluka opaka nga batuusizza oba oliawo kozi yaabwe ku ekyo kye basuubira nti bwe balina okubeera nga babeera n'okutwalibwa nga nabo bannansi. Gavumenti ya Uganda ekitadde ku Bungereza nti ereete bwina alaga nti sipiika wa paalamenti ya Uganda ayina ebyobugagga ewaabwe. Ndabira mawulire ago jja gasoma olabe nga gavumenti ya Uganda etumya ambasada waffe e Bungereza nti kusinziira eyo kebera ebyapa genda mu ministry zaayo zonna ozuule omukyalo ono biki byayina singa kagitanda Bungereza neetatuwaako kintu nakimu sipiika byayina eyo Bungereza egenda kunnyonnyola lwaki yawalampye namba 3 w'eggwanga ennyonnyolani naawe ku bwongo obwo ogamba nti Uganda eyinza okweshoninga Bungereza ye mugambye genda muyombera ki nze kati kambuuze bweŋŋaana okujjano mu geeti ya babba nkwagazaaki togenda mugaana kubeera sipiika wa Uganda yammwe naye nekimuteekako mu lujjudde nti muli wanguzi omanyi namba 3 omanyi eri ewaffe mu geto
tulina akayimba ketukuba bageto bokka bakategeera nyinza okakubiramu mugeto mugeto abayaye baganja kanga kubiremu malina zene gita yange eno ekyo no idaloza ati kati kayimba kokuba kaki kakubulira byabaddewo ku sipiika ne Nandutu. Baana ba taata baana ba kintu lwaki temunzikiriza wamma ne ŋŋamba nti mbasiibudde mu ngeri bweti akuuma atakuumira mpeera aibene kyukyu magulu nnyondo Ssaabasajja Kabaka wangaala maama Nnaabagereka agerekera Obuganda ate oyo nno Mutenza Gulwayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira wamma nno abankuumire mwenna mbeebaza okungoberera okuva gye tutandikira okutuusa ne wawano we tutuuse kadde kano abadde Katonda simaanyi gaffe kyova olaba tutuuse wano yeffe beyond the newsroom where untold story is the veiled. Mwebale nnyo mwebalire ddala ya subscribing edda okola kyamaanyi atanaba subscribinga naawe genda maaso no subscribinga likinga sharinga wamma tutambuze ensonga butereevu akuuma atakomya mpeera mbere bulungi banywanyi mweraba.